যোৱা 5 জুলাই তাৰিখে ডিব্ৰুগড় মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই উপলক্ষত পুৱা 10 বজাত অনুষ্ঠিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকুমাৰে। So I welcome you all to the first program. First of all, I would like to invite our Honorable Principal, Dr. Nivedita Phukan, to the dais. Thank you, Madam. Thank you, sir. Finally, I invite Professor Ajanta Borgohai Rajkumar, Honorable Vice Chancellor, Assam Women's University, Jorhat, to kindly come over to the dais. Thank you. As I have already mentioned that this is the inaugural event of a number of আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে মহাবিদ্যালয়খনিৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ নিবেদিতা ফুকনে। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ বাবে আমি নিমন্ত্ৰিত কৰি অনা মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় যোৰহাটৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয়া, উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবৃন্দ, উপস্থিত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ সৰ্বোচ্চ নম্বৰ প্ৰাপ্ত ছাত্ৰীগৰাকীক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা দস্তিদাৰ পৰিয়াল। মহাবিদ্যালয়খন আৰম্ভণি আজিৰ দিনটোত হৈছিলে আৰু প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলে DSSK মহাবিদ্যালয়ৰ তেতিয়াৰ পণ্ডিত প্ৰবৰ প্ৰফেসৰ যোগীৰাজ বসু তেখেত অধ্যক্ষ হিচাপে 2 বছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। তাৰপিছত বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেখেতে ইয়াত অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। গতিকে এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত মহাবিদ্যালয়খনৰ উজনি অসমৰ এখন মহিলা মহাবিদ্যালয় হিচাপে অগ্ৰগণী অনুষ্ঠান হিচাপে বহুত ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেদি আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ। বহুত মহাবিদ্যালয়খনৰ বহুত সীমাবদ্ধতাৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে। শিক্ষকসকলে বহুত সীমাবদ্ধতাৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লগা হৈছে। তথাপিও মহাবিদ্যালয়ৰ যি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যি ফলাফল সেয়া সদায় আগ বুলি আমি দাবী কৰিব পাৰোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি ইয়াক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। আজি এই দিনটোৰ আৰম্ভণিৰে এই অনুষ্ঠানটোৰে আমি বছৰজোৰা কিছু কাৰ্যসূচীত হাতত ল'বলৈ গৈছোঁ। গতিকে এই অনুষ্ঠানটোলৈ মই আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আমি যিসকল উপস্থিত আছে, যিসকলৰ উপস্থিতিত আজিৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে, আটাইলৈ মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। There's a special prize distribution program which will be conducted by Dr. Utpal Soot, Head Department of Economics, MDKG College, and Coordinator of IQAC, MDKG College. সৰ্বপ্ৰথমেই আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে এটা আমি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰী কস্তুৰী দস্তিদাৰ যোৱা যি কোভিড অতিমাৰী হৈছিল, অতিমাৰীত আক্ৰান্ত হৈ তেখেত মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। তেখেতে 2008 চনত আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা যি স্নাতক পৰীক্ষা আছিল অৰ্থনীতি বিষয়ত সন্মান বিষয় হিচাপে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ডিষ্টিংশ্যন পাইছিল আৰু লগতে 23rd ৰেংক তেওঁ পাইছিল। আৰু খুব অমায়িক মেধাৱী আৰু আমাৰ মাজত সদায় নিয়মীয়াকৈ পাঠদানত উপস্থিত থকা কস্তুৰীক আমি হেৰুৱাই আমি মৰ্মাহত হৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি কস্তুৰীৰ ফেমিলিৰ লগত আমি পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছিলোঁ। তেখেতৰ ভাতৃ চিকিৎসক ডক্টৰ অভিজিৎ দস্তিদাৰ তেখেত আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল। আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা ডক্টৰ নিবেদিতা ফুকন বাইদেউৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমাৰ আগৰ
পূৰ্বৰ আমাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপিকা মুনমুন শৰ্মা বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ। আমি আলোচনালৈ আহি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছিলোঁ যে তেখেতক আমি সুধিছিলোঁ যে আপুনি কস্তুৰী নামত কি দিব বিচাৰিছে। কস্তুৰীয়ে বিশেষকৈ কলেজ খুব ভাল পাইছিল, আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট খুব ভাল পাইছিল আৰু আমাৰ খুব ভাল ছাত্ৰী আছিল। তেখেতে কৈছিলে যে অৰ্থনীতি বিষয়ত যি স্নাতকত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পাব তেখেতক মই প্ৰতি বছৰে 10,000 টকাকৈ এখন 10,000 টকা আৰু লগতে এখন মানপত্ৰ মই দিম। এতিয়া মই কস্তুৰী দস্তিদাৰৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তেওঁ মাতৃ আছে, মাতৃ আৰু দাদা দুয়োগৰাকীক মই আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু পুৰস্কাৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত থকা অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডক্টৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকুমাৰ বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে পাইছিল তেখেতো খুব মেধাৱী ছাত্ৰী, খুব নিয়মীয়া ছাত্ৰী আমাৰ মাজত আছে। তেওঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এতিয়া অৰ্থনীতি বিভাগত MA কৰি আছে। গতিকে তেখেতৰ নাম হৈছে অংকিতা দত্ত। অংকিতা দত্তই সুখ্যাতিৰে প্ৰায় 84% উক্ত অনুষ্ঠানতে মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন দিশত সুনাম অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। বাইদেউৰ পৰা ল'বলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। Committee to take the lead on working with Ms. Ila Gandhi, peace activist on the Phoenix Settlement, USA. As we go back to the history of Assam, this women's college, that is MDKG college, we find there are a lot of contributions, but these contributions will not make any sense unless and until we as women think about evolving a system to build up this institution and recreate this institution in the light of different possibilities that have been put forward by the government of India and at the international level also. So with my humble submission for the founders, I owe my gratitude to the principal, Dr. Nivedita, the governing body president, other faculty members present here of the college. So my humble submission is that we have to work together as women. As women, when we think, we have to see that what we as women we can contribute in the context of the national, that is the new education policy 2020, right? And greetings to you all from Assam Women's University, which is the only women university in not only in Assam but in the entire northeastern region as a whole. And this is one amongst the 14 universities in the entire country, women universities I'm talking about. So my topic for discussion today is disruptive technology and the NEP 2020. When we talk about disruptive technology, we would mean a technology that is fast changing, and how are we to keep track of this technology that matters a lot. And when we think about disruptive technology, it's the technology that comes when we instantly look to our mobile phones that are using today. It becomes redundant after a matter of 1 year. We find that a phone has become redundant and we go for changeover for a new phone or a new technology. So technology is so fast changing that we have to keep track of so many factors, so many issues that come in front of us. So also in the context of the NEP 2020, we as teachers, what we can do with the changing technology that matters a lot, and what possibilities and plausibilities we are to take it forward so that we are keeping abreast with technology that matters a lot. And this is what disruptive technology would obviously mean, because we cannot go in the very conventional mode as how we were teaching previously. That is, we were having different types of collaboration teaching.
Now, after the CBCS course has been introduced in the university system, in the college system, we find that we have been going with the collaborative teaching methods. Like, we used to divide the students amongst groups, and then we assign some work to the students, and we find out what each group has to present, and we find that there is a skill component of communication and other activities which have been evolved because the students are working in group. But then we have to factor in now technology into this group, this collaborative work. Now, how do we factor in technology into this collaborative work which we are assigning to our students? Because we expect them to do not only in studies well, but also to develop their different skills, their communication skill, their tackling skills, their innovative skills, etc., etc. What is required at this moment is that we have to see that these skills are taken in such a way that we find that the interactions that takes place between the students need to be taken into cognizance. These interactive actions can be taken into cognizance only when we factor in technology. For example, we may have a technology, or we can have technologies like the artificial intelligence, we can have technologies like Internet of Things. All this need to be factored in. Now we have the IXLR, right? Now this concept is that when the students are being assigned with some collaborative work, they are asked to have certain queries in their mind that comes into their mind. And when those queries come into their mind, it is through the links the teacher will come to know what queries are coming to their mind and in which case they are facing problem. It is not that we are just leaving our students to do the work in a collaborative way and we leave the classroom and we make them do only the work which has been assigned to them in the form of groups, because they are doing in groups, and we give them a marks or assign a marks out of 20 or 10 under CBCS. But in the IXLR mode, what will happen is that if they have any kind of questions in their mind, any observation that ponders upon them, they can put across the link to the teacher concerned, and the teacher can help out, even though she may not be physically present in the classroom, but online, in the online mode, the teacher can really work out and find out that this is the requirement of the concerned student. Like when we put the students in a group, some students are not clever enough to pick up with the clever students. So we have to look for all the students, not one student as is in the group, because the group will represent by the most brilliant student. What is required is that we have to find out where they are lagging behind. And we know that this new education policy is that is the counseling concept is very important. What amount of mentoring we can provide, the mentor-mentee relationship is very important. And this is so, and this has been emphasized even in the NAAC accreditation also, where we have to see that the mentor-mentee concept is very applicable, and we have to do a lot of counseling. Now this counseling is possible only when we are able to adopt some means of technology, and we have been able to reach out to our students and not leaving the students to do some activities which they cannot come up from that situation. So these systems of technology will help the students to a great extent. Also, we find that there is a crossover type of studies which have been carried out. Crossover method of teaching is that when you find that, we engage our students in the classroom teaching, and then we tell them that you visit, you make the field visit, you go for the field visit, you make the industrial trips, and then you come back and you write a report. These are all crossover type of teaching to our students. This is what we are following. But now again here we have to incalculate the technology factor, which is very much required. And in the technology factor, we as women, we have a lot of hesitancy. If I may be correct to some extent, I would say that we have a lot of hesitancy in putting up the technology factor. So what is required is that if we can have the mixed reality, if we can have the augmented reality, we can make our students feel, not only have the visual effect, the audio effect, but also the kinesthetic effect can be felt by the students. So what is required on our part is that if there is a real room scenario. Now this is a real room scenario. These are the people who are listening to certain lectures, and then this is a real room situation. But we can augment this situation. We can augment this particular environment, and that is through augmented technology. And this augmented technology is that with real life situation, we also give certain, we superimpose certain other
with computer-generated images and videos, and we make our students feel and understand the things in a better way. For example, the students, they haven't visited the different historical monuments here in Assam, and we are teaching them history. We can make them work on the virtual mode. We can make them have a catwalk, I would say education work, through a virtual mode to Ranghar, to Karenghar, to Talatalghar, and then they come back through the virtual mode. They come back and they experience the virtual reality. I think institutions like this, which has a lot of possibilities, can really see and explore the possibilities for bringing about the virtual mode, so that the students, they understand what is there in the book is very much in anonymous with, or it is very much in tally with what is being shown in the real life. আজি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ 59 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰা হৈছে। পুৱা 9 বজাত পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰেশ বৰুৱা ছাৰে পতাকা উত্তোলন কৰে, শুভাৰম্ভ কৰা হয়। আৰু আজি আমি অসম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেসৰ অজন্তা বৰগোহাঁই ৰাজকোঁৱৰ বাইদেউক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলোঁ এই উপলক্ষে বক্তৃতা ৰাখিবৰ বাবে। তেখেতে সুন্দৰভাৱে আমাক নতুন এডুকেশ্যন পলিচি ৰিলেটেড তেখেতে বিষয়ৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়ে, তেখেতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰে। আমি আজিৰ দিনটোৰ পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ যি হীৰক জয়ন্তী, তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী, বছৰজোৰা কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ একাডেমিক ক্ষেত্ৰত আমি মহাবিদ্যালয়লৈ যদি কোনো বিষয়ৰ ওপৰত সেমিনাৰ বা কনফাৰেন্স, ৱৰ্কশ্বপ ইত্যাদি আনিব পাৰোঁ, যিটো আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষকসকলৰো উপকৃত হ'ব আৰু ই বিদ্যাত সমাজত উপকাৰ সাধন কৰিব। তেনেধৰণৰ কিছু কাৰ্যসূচী আমাৰ হাতত লোৱা হৈছে। এখন ছুভেনিৰ প্ৰকাশ হ'ব, এখন প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ এখন স্মৰণিকাও প্ৰকাশ হ'ব। এনেধৰণে কিছু কাৰ্যসূচীৰে আমি মহাবিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী পালনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। অহা বছৰ এই দিনটোতে বা আমি সময় সাপেক্ষে চাই লওঁ, কাৰণ হয়তো ছামাৰ ভেকেশ্যনো পৰিব পাৰে, যিহেতু এবাৰ ক'ভিডৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে শিক্ষাবৰ্ষ পিছুৱাই আহি এইটো সময়ত পৰীক্ষা চলি আছে, আমাৰ 6th ছেমেষ্টাৰ পৰীক্ষা চলিছে। কিন্তু হয়তো অহা বছৰ কি হয় আমি একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ পালে গম পাম। গতিকে সেই হিচাপে মিলাই লৈ আমি বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিম। অহা বছৰ জুলাই মাহতে আমি কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰাৰ কথা ভাবিছোঁ। মই আশা ৰাখিছোঁ ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে মহাবিদ্যালয়খনলৈ মৰম চেনেহ প্ৰকাশ কৰিব, তেখেতসকলৰ বৰঙণিৰে, তেখেতসকলৰ লিখনিৰে বা তেখেতসকলৰ উপস্থিতিৰে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীসমূহত তেওঁলোকে উপস্থিত থাকি আমাৰ কাৰ্যসূচী সফল হোৱাত আমাক সহায় কৰিব।